Okay, so my name is Ora Ito. I'm French. And I started design when I was almost your age, like very young. I was 20 years old. Итак, меня зовут Ора Ито. Я начала заниматься дизайном тогда, когда я был очень молод. Наверное, такого же возраста, как большинство присутствующих здесь в зале, 20 лет. Ему было 20 лет. And at this time, I didn't go to school. И в этот момент он не ходил в школу, он не учился нигде. But go to school. What? But don't follow me. Не делайте так, он не рекомендует так делать. Okay? Don't do like me. So I was 20, and at this time, I wanted to exist. И ему было 20, и он очень хотел просто существовать. And it was very difficult to exist when you have no diploma. That's why you have to go to school. When you have no reference, when you have done nothing, when you don't have price of Rome. Очень сложно существовать, когда у тебя нет работы, когда у тебя нет отзывов о твоей работе, когда ты ничего еще не успел сделать. Именно поэтому очень важно все-таки учиться где-то. So from my little room, I decided to create products for big brands without asking them. И в начале своей карьеры я решил создать продукты для известных брендов, не спрашивая у них разрешения. So I use the brand Louis Vuitton, I'm sure you know, Apple, Nike, Visa, and many other brands. Итак, я использовал бренды, которые вы наверняка все знаете: Louis Vuitton, Apple, Nike, Visa. And I decided to create those objects in 3D. It was the start of this technology and the start of internet. It was really new because it was in 1998. Я решил сделать эти проекты в 3D. В тот момент эти технологии только начинали появляться, и это были 90-е годы. Maybe you can find a mic. Yes. We can share. And because maybe the audience needs the mic. And I put those 3D products I designed for those brands in internet. И я разместил продукты, которые я создал для этих брендов в интернете. And everybody thought it was the new product from Louis Vuitton, Nike, Apple, Visa. И все подумали, что это на самом деле продукты, которые являются частью новой коллекции Louis Vuitton, Nike и так далее, всех этих брендов. So it started to be really funny because Japanese people were going to the shop saying, I want this bag. The people went to Apple store, said, no Apple store at this time, but to the shop where they were selling Apple, we want this computer. Это было очень забавно, потому что люди в Японии приходили с картинкой, с изображением этого рюкзака, который Ора Ито сделал для Louis Vuitton, и говорили, что им нужен именно этот рюкзак. И также люди приходили в магазин Apple и просили продать им компьютер, который... And even the Chinese people, they thought it was the new collection of Louis Vuitton. They produced the bag, so it was a fake of a fake. И даже в Китае люди, которые думали, что данный рюкзак Louis Vuitton, он был частью новой коллекции Louis Vuitton, они сделали подделки. Таким образом, они сделали подделку подделки. So I start to have big problems. Ну да, и тогда у Ора Ито начались большие проблемы. But thanks God, at this time, the Louvre, which is a big museum in France, there is a department called Musée des Arts Décoratifs, asked me to do a big exposition about this work. Но, по счастью, Лувр, известный музей в Париже, попросил Ора Ито предоставить часть продуктов, которые он сделал, для экспозиции современного искусства. So I get excused by the brand. Ну и таким образом удалось выкрутиться. And they asked me to work for them after. И в результате всего этого эти самые бренды наняли меня для того, чтобы работать на них. So I can say that it's my work has been, it's like a dream.
that has been exhausted by technology. Так что я могу сказать, что то, что я делаю, это моя мечта, которая реализуется с помощью технологий. So without 3D, without internet, I would not be here today to talk to you. Итак, если бы не было 3D, если бы не было интернета, я бы сейчас с вами здесь не разговаривала. I'm really the designer of our generation. Так что я являюсь дизайнером нашего поколения, это точно. And second question? Второй вопрос. Мария меня зовут, я журналист. Ора, расскажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь, какими проектами? So, my current project. You mean at the moment? At the moment, I work with many Italian companies. First, the guy who did Mr. Giulio Capellini, who were here before me, I think. Yeah, okay. Because I met him he was living to Italy. Итак, в данный момент Ора сотрудничает с большим количеством итальянских компаний, в первую очередь с компанией Giulio Capellini, который читал лекцию до него. He's the one who made me do my first real piece. И именно в этой компании Ора сделал свой первый настоящий проект, настоящий продукт. So thanks to him. Спасибо ему. My current project, at the moment, I am opening my hotel, but I had a very bad news just 5 minutes before coming here. His security control say no, open now. Итак, также проект, который сейчас реализуется, это отель, который спроектировал Ора Ito, но вот 5 минут назад, перед тем, как войти на нашу лекцию, он узнал, что именно сейчас, в данный момент, его невозможно открыть, так что... But it will be all in control in 1-2 weeks maximum. Но через 1 или 2 недели все будет готово, и отель будет открыт. So I'm opening my hotel called Hotel O, like Ora Ito. No, in Ora Ito. And I'm also working on a collection for Guzzini. It's an Italian plastic company who make accessories for the kitchen. Итак, отель будет открыт, он называется О, как Ора Ито, но также, помимо этого, Ора сейчас сотрудничает с итальянским брендом Guzzini, который занимается изготовлением предметов для кухни, для дома из пластика. I'm also preparing a collection for Zanota for the next Salone del Mobile. И также Ора сотрудничает с фабрикой Zanota для того, чтобы разработать коллекцию для следующего мебельного салона. Zanota is almost like Capellini, like top Italian brands. Zanota, она практически как Capellini является одним из топовых итальянских брендов. This is a very interesting project also. It's not finished yet, but it's a petrol station. Также очень интересный проект, который сейчас разрабатывает Ора, он еще не закончен, это заправочная станция. I like new experience. I like to always move through different areas, so I never get bored. Ора нравится новый опыт, поэтому он работает в различных направлениях, делает различные проекты. Petrol station, you know, when you put the petrol in your car. And normally all the petrol stations in the highway, they are connected with the highway. I turn the back to the highway to open the station to the mountain. Обычно заправочные станции ориентированы на дорогу, но Ора поступил по-другому. Он повернул заправочную станцию таким образом, что она смотрит на ландшафт, не на дорогу. The idea was not to see the petrol station, because who want to see a petrol station? Идея была в том, чтобы не показывать людям заправку, потому что никто не хочет смотреть на заправку. If you know one petrol station which is nice, tell me. I never seen before. Хорошо, если
красивую, приятную заправочную станцию. Расскажите Ора, ему будет очень интересно. So my idea was to hide the petrol station. So it's very green, it's green architecture. So the grass that is on the floor goes and make the building. Идея была в том, чтобы спрятать заправочную станцию, и трава, которая растет на земле, она переходит на крышу здания, и таким образом здание выглядит как зеленый холм. Another project, interesting. I have some picture also of the room of the hotel, which is not open because of the security. Итак, все проекты очень интересны, в том числе мы сейчас увидим картинку, которая показывает интерьер одной из комнат отеля, который по причинам безопасности еще не открыт. So that are the room of the hotel, and they are very small, like 10 meters square. На картинке вы видите комнату, которая находится в этом отеле. Комнаты все небольшие, около 10 квадратных метров площадью. The idea was to make them bigger, so I put the bathroom just separate by windows. Идея была в том, чтобы они казались большими по площади, чем они есть на самом деле, и поэтому санузел размещен сразу перед окном. And every room are all the connection on the bed. So from the bed you can do whatever you want. You can connect everything. You can put your iPad, your iPod, open the window, open the shower, and everything. И с кровати вы можете делать все, что угодно. То есть кровать соединена со всем. Вы можете заряжать свою технику, вы можете включить душ и так далее. So what is important is when you have a big constraint, is to take this constraint and make it an advantage. И важная вещь в работе – это в случае, если у вас есть какое-то серьезное ограничение, взять это ограничение, переработать его так, чтобы оно стало достоинством вашего проекта. And what is cool is, as it is very expensive, И что хорошо, учитывая то, что это очень дорого, normally the clients has big rooms for this price. То есть обычно за такую цену, за которую предлагается комната в этом отеле, клиенты получают гораздо больше по площади комнату. But as it is like a yacht, they feel they're like in a yacht, so they're very happy. Но поскольку дизайн каким-то образом напоминает яхту, люди чувствуют, как будто они на яхте, и им это нравится. Because in a yacht you have small room also, and everything is organized, very well organized. Потому что на яхте у вас очень небольшая каюта, но она очень точно и правильно организована. Next question. Ора, можно еще вопрос? Пожалуйста, расскажи, вот, да, ты очень много делаешь проектов, ты сейчас востребован. Есть ли у тебя помощники? Сколько их и как ты организовал с ними работу? Спасибо. Oh yes, I have maybe half of here assistants. Половина присутствующих здесь точно, количество ассистентов примерно такое. More you get bigger, more you have project, more you have responsibility, more you receive mail, more you have to answer journalists, more you have to travel all over the world, more. So you cannot do it just by yourself. Невозможно работать в одиночку, когда твоя компания растет, когда ты получаешь все больше и больше проектов, в связи с чем ты получаешь все больше и больше почты, все больше и больше встреч, все больше и больше ответственности, необходимости ездить в командировки и так далее. То есть невозможно иметь большую компанию, быть популярным и не иметь помощи. And I even have one guy, just his job is to answer mail. When I start, I would have never imagined one day I would have to pay someone just to answer the mail. И так у
у Ора есть специальный сотрудник, который отвечает за проверку почты. Когда он начинал, он даже подумать не мог о том, что у него будет специальный сотрудник, который будет только отвечать за проверку почты. You also need a lawyer just to work for yourself because he has so much contract to do. И также обязательно необходим адвокат, штатный адвокат в компании, потому что контракты, которые заключаются, их очень много, и за ними нужно следить. So I can say that I'm, of course, a designer, but now I'm also, what can I say, the boss, manager of a big company. И поэтому сейчас Ора может сказать, что будучи дизайнером, он также является боссом, он также является менеджером большой компании. But I would never do some things that doesn't look like me, for sure. Но он может с уверенностью сказать, что он никогда не сделает что-то, что будет выглядеть как не его дизайн. So I draw all the time. Draw. Sing. So I have no life. I'm just thinking, drawing, working, traveling all the time. That's why I need to enjoy. Ора никогда не перестает работать, думать и рисовать. И вся его жизнь заключается в том, что он путешествует, думает, рисует и работает. I dedicate my life to this job. Between dedicate and hate. It's my fault, my English is not so good. Ора посвятил свою жизнь дизайну и работе. Who said the question? Where are you? I see you. So I have some architect, I have some designer, I have some graphic designer, I have just people who do research, because research is very important when you start a project. There is so many information in the world, now there is more designers than chair to sit on. So you need to see what happened in the world, to not copy, to always stay in advance, and to always have an advance. Итак, в компании Ора есть дизайнеры, архитекторы, графические дизайнеры и даже специальные люди, которые занимаются исследованиями. Исследования очень важная часть работы в наши дни, потому что в мире дизайна происходит очень много событий, и, пожалуй, дизайнеров больше, чем стульев, на которых можно сидеть. И поэтому And I also have a guy who is responsible for materials, because I love new materials, new technology, because I believe that if you want to make new things, you just need to have new possibility, new technology, new materials. Otherwise, we still do the same thing since 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s. Итак, в офисе также есть специальный человек, который отвечает за материалы. Ора старается работать с новыми материалами, создавать их, потому что он считает, что работая с современным дизайном, но со старыми материалами, мы не продвигаемся дальше, мы остаемся на том же уровне. Невозможно делать новый дизайн, не имея новых материалов. So I'm always aware of new technology. Так что новые технологии интересуют Ора, и он всегда старается следить за развитием этих новых технологий. What I don't like in the design today is that it's going too much like fashion. Дизайн в наше время сливается в некоторой степени с модой. If you go to Milan this year, you have the same chair everywhere, plastic white, wooden leg. И так сейчас в Милане, если вы поедете туда в этом году, вы увидите везде одни и те же кресла, пластиковая конструкция, да, оболочка и деревянные ножки. And that is very dangerous, because with the clothes, it's okay for the pollution. But imagine now, we change the object every 6 months, and we start doing collection winter and collection summer, we are in trouble. И это было бы нормально с одеждой, но если вы представите сейчас, что мебель это как какой-то сиюминутный предмет, и если Ора начнет делать коллекцию зимнюю, коллекцию осеннюю, получится что-то странное в результате. So before choosing bamboo or kind of ecological material, I think the best is to do timeless design. Something that can stay in your house for a long time, that you will give to your child, and then we save the planet with that. Because imagine
that design become fashion, it's the end of the planet. Итак, если говорить о вневременном дизайне и об экологии, Ора считает, что самое важное – это создавать предметы, которые будут вне времени, предметы, которыми вы сможете сами пользоваться на протяжении многих лет, потом передать их детям. И таким образом мы делаем свой вклад в спасение планеты, спасение ресурсов, потому что если дизайн будет приравнен к моде и в нем появится сезонность, то планета погибла. So as designer, we have a huge responsibility. Поэтому как дизайнеры мы несем огромную ответственность. Next. Or could you tell some words about your creative process, from the first ideas to the end result? What's about your imagination? What's about the thing that inspired you? First of all, I can say inspiration comes with the wind that is flowing in the air, blah, blah, blah. No, inspiration comes when you work. That is the only way to get inspired. Итак, вопрос про вдохновение, про то, как Ора работает и как идет его творческий процесс. Он считает, что вдохновение приходит от работы. But nature is really inspire me. I think God is the best designer in the world. Природа это тоже очень вдохновляюще, и Ора считает, что Бог это лучший дизайнер в мире. I copy everything from him. Ну, естественно, он все у него копирует. I try. But I call my style rationalism organic, because first. Итак, он называет свой стиль органическим рационализмом. It's to rationalize the nature. Это попытка рационализировать природу. And also, I ask a lot of questions to myself, and I try to find the best answer. И также он задает себе очень много вопросов и пытается найти на них самый правильный, самый верный ответ. Every time I find an answer to a question, I advance in my design process. И каждый раз, когда он находит ответ на один из таких вопросов, он улучшается, он становится лучше в своем творчестве. Also, I work with very big brands. Также он работает с большими брендами, с известными брендами. And when you work with big brands, the brand is part of the process. И когда ты работаешь с известным брендом, этот бренд является частью твоего творческого процесса. Because the brand has a history, the brand has a past, a know-how and legitimacy. Потому что у бренда есть история, прошлое, ноу-хау и какие-то особенные его параметры. So my idea is to integrate all those elements and try to put them in a new dimension. Not in the future, because future is what is not existing, but to push them a little bit further. И Un, deux. Alpha Tango. идея Оры в том, чтобы совместить все эти черты вместе, поработать с ними и продвинуть дизайн в будущее, то есть сделать что-то новое, сделать новый шаг. And brands are very important because it's the brand who give us the possibility to create. И сам бренд очень важен, потому что именно этот бренд дает нам возможность творить. So, okay, that was the answer. We need to be short, otherwise it's better we have a lot of questions. Otherwise we can, every question could be a conference by itself. Нам, к сожалению, нужно говорить коротко, потому что на каждый вопрос можно ответить в формате конференции, но тем не менее время ограничено. So I try to be quite quick. Поэтому Ора старается говорить коротко. Next. Don't be shy, please. Look, I'm in front of all of you. I'm the one who should be shy. Не стесняйтесь, смотрите, Ора стоит перед вами, это он должен стесняться. Ага.
Yeah, Superman. I can't. No, I don't have one in particular mentor. I have a lot. I love the people who invent modernity. I'm born into modernity. But sometimes I'm like, how come this guy could have done that in the 30s when they were still doing Ottoman architecture? Итак, Ора не может назвать кого-то конкретного, кого-то одного, но тем не менее например, архитектор Осман, Ора задает себе вопрос, как в те годы он мог делать что-то настолько современное, то, что выглядит современным даже сейчас. So I'm a big fan of, for example, a guy like Jean Prouvé, like Charles and Ray Eames, like Panton, the first plastic chair without any human hand, because before a chair was many different elements connecting together. It was the first one who did it in one piece. So yeah, I could say that all those guys are my mentor, and yeah. You're the one. I know. I went there. I knew directly you would be the one that's gonna help me. I came here the first time 15 years ago. I did an exhibition in the Red Square. Впервые Ора приехал в Россию 15 лет назад, он делал выставку на Красной площади. And somebody asked me the same question. И кто-то спросил тот же самый вопрос. It was very difficult to answer. В тот момент очень сложно было ответить на него. And I come here every year. Я приезжаю сюда каждый год. And I can see that first time there were 5 people in the room, so now it's getting bigger and bigger. И я вижу, что в первый раз в комнате, в которой я давала лекцию, было только 5 человек, но теперь все больше и больше людей приходят. But you still have one problem. Но все еще есть одна проблема. I don't know name of Russian designer. Но я не знаю имен русских дизайнеров. So, but I'm pretty sure, and I'm almost really sure that you will have some very quick, because now, what's the trend of the Italian, the English, the Swedish, the French, now the Japanese? So after Japanese, I'm sure the Russian will be at the top level of design. Очень много специалистов со всего мира приезжают сюда, и вы можете пообщаться с ними. И также это приносит новое движение, новые тенденции в дизайн в России. And you have magazine to talk about design also. Также журналы стали писать о дизайне. Because if you don't have magazine who talk about design, how come you can talk about Russian designer? И если бы журналы не писали о дизайне, то как мы могли бы говорить о русском дизайне? So I think now the country has strong foundation to build up a strong designer. Так что теперь я могу сказать, что у вашей страны есть основа для того, чтобы вырастить русских дизайнеров. But you're still doing the best plane and military design. Но в данный момент у вас лучший дизайн самолетов и военной техники. Ора, такое ощущение, что ты всеяден. Есть ли какие-то проекты, от которых ты отказывался? Actually, I refused every day between 3 and 4 projects. Every day. Каждый день Ора отказывается от 3-4 проектов.
if you look at my products, they're always a different typology. So for example, I start the kitchen, I do the home kitchen appliance. I do the home kitchen appliance, I do the accessories for the kitchen. I do the accessories for the kitchen, I do the, I don't know how to say the, I never cook. Итак, вы можете видеть, что Ора работает с разной типологией предметов, и новые проекты следуют один за другим логически, то есть кухонная техника, предметы для кухни и так далее. So every time I agree to do a project, it's to do a new area that complete. I can say that today I can furnish a house of all my products. I will never do it, but I can do it. Поэтому каждый новый проект, за который берется Ора, он должен быть в немного новой сфере, которая продолжает то, что он делал до этого. И сейчас он может сказать, что если бы ему дали дом и попросили наполнить его предметами собственного дизайна и только ими, он мог бы это сделать. Но он не говорит, что он хотел бы. And concerning my client, I have the chance also to work with the best. И что касается клиентов, он выбирает работать с лучшими. So it's very good because I know I will have the best production, I will have the best, because a project is not just the designer, it's the designer and the company, because the company will help you to understand, to make something that is close to the market, that will be able to be sold, because sometimes I'm doing stuff that say, I'm not going to sell one piece. So they help me to make something that is commercial. Итак, работая с уважаемой компанией, Ора имеет возможность сделать продукт, который будет востребован, потому что продукт — это не только дизайн, это также реализация. И компания, имея базу, она может рассказать ему, помочь ему создать продукт, который будет востребован, который будет коммерчески эффективен. And that's why sometimes I do crazy projects to let my mind goes crazy, otherwise sometimes it's too strict. So it's good to have the commercial products that will be on the shop, that will be produced, and also another part, keep some time on your studio to create stuff just for your own, for your research, to find new area. Итак, Ора также делает достаточно сумасшедшие, необычные проекты, потому что это вторая сторона его работы. Здорово иметь возможность работать для известных брендов, делать что-то, что будет успешно на рынке и продаваться, но также необходимо делать что-то для себя, для своего творческого процесса и восприятия. For example, this. It's, you know, when in the king time, when you have no car, one guy in the front, one guy in the back. See? No need today, but just to keep my brain interested. Это не реализованный проект, но для того, чтобы просто поддерживать работу и творческий процесс, он сделал. Citroën, they were very pissed off with me because they wanted to do concept car. А Citroën был не очень доволен результатом этой работы, потому что они хотели, чтобы Ора создал концепт-кар. And I know that when you do a concept car, it never works. Но он знает, что когда ты проектируешь концепт-кар, это никогда не работает в итоге. So with those cars, I was sure they will not work. Ну и, естественно, с данным объектом он был уверен, что работать он не будет. Because there is no wheel. Потому что нет колес для начала. That was the second one. But they exist, they spend millions on that. Они потратили на это миллионы. Он существует, прототип. Next question.
yes, I always ask some help because, no, I'm joking. No, I'm doing them by myself, and of course I have a team. So it's very inspiring working in a studio because I can say that all my project is inspire me the other project. Итак, конечно, он работает сам, но также он прибегает к помощи. И ему очень нравится работать в студии, потому что получается, что его предыдущие проекты вдохновляют его следующие проекты. So first I draw, I sketch. Sometimes, some night I can sketch a whole book. And when I wake up in the morning, I'm like, what the fuck I did? И, конечно, он очень много создает рисунков и набросков, и иногда он может всю ночь рисовать и зарисовать целую книгу, но с утра, когда он видит результат, он задает себе вопрос, что же он сделал. And sometimes in the 100 drawing I did during the whole night, there is one good thing. Иногда бывает, что в пачке рисунков, которые он нарисовал за ночь, есть что-то стоящее, один хороший рисунок. But to make it functional in production, to make it perfect, there is hours, days, months, sometimes years of works behind this crazy drawing I did the last night. Но чтобы сделать продукт, который будет действительно работать из этого эскиза, из этой идеи, иногда нужны часы, иногда дни, недели, иногда даже годы для того, чтобы создать продукт, который в результате может быть произведен и может быть эффективен. So thanks to my team, because they're the one who spend 10 hours in front of the computer trying to resolve all those problems. And me, I just go and say, just like that. So it's a very easy job compared with them. Thanks. Так, большое спасибо команде Ора за то, что они принимают на себя часть работы, и иногда в какие-то моменты, когда Ора мог бы провести 10 часов за компьютером, они делают это за него, и он просто подходит и говорит, как правильно провести одну из линий. Next. Я могу задать вопрос, да? Вот вы, Ора, говорите про тиражируемость ваших работ, но при этом год назад вы сделали, если я не ошибаюсь, первую свою скульптуру для Wallpaper Magazine знаменитого и Reebok. Это же уникальное произведение искусства, никак не может быть протиражировано. Расскажите нам про эту скульптуру. Wallpaper и Reebok. Скульптура. Yeah. First, I found that it was interesting because this carpet has been made with the you know, when they do a carpet, there is always stuff they put in the garbage. Этот ковер, который вы видите на слайде, он сделан из остатков, которые остаются при производстве ковров. То есть это ковер из остатков ковра. So I took the garbage and with all the different color, I make a new carpet. То есть из, в общем-то, мусора Ора собрал новый ковер разных цветов. That's just and I'm going to answer Reebok. So Reebok. Yes, the question is, it's sculpture and how can unique art be produced and multiplied? Okay. So concerning this question, Reebok asked me to do a graphic piece of art, I don't know what, about their new trainer. Итак, Reebok, что касается Reebok, Reebok попросил сделать графичное произведение искусства, которое касалось новых кроссовок. And I always think that in sneaker, the best part is this part. Is the semelle, how do you say semelle? So, в кроссовках, по мнению Ора, самая лучшая часть — это подошва. So I just took it and I transformed it into a sculpture. И он взял подошву и трансформировал ее в скульптуру. It's exactly the same if you see the sneakers. То, что вы видите на этой картинке, это та же самая структура, та же самая поверхность, которую вы можете увидеть в кроссовках. And it was really funny because everybody in front of that was, wow, this is very
topographic, landscape, blah, 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 blah. I try to find a lot of very small things. I just say, no, it's just this. Очень интересная реакция, которая породила данное произведение у людей, потому что люди говорили о том, что это напоминает ландшафт, природу. Они пытались найти очень много разных объяснений тому, что они видели, но Ора говорила, нет, это всего лишь подошва кроссовки. Always important to have fun. First of all, you need to have fun. Otherwise, you never do a good job. Очень важно, чтобы в процессе работы вам было приятно, здорово и весело, потому что если вам не весело и вы не рады делать то, что вы делаете, вы никогда не сделаете что-то хорошее. Wow, there is a lot. Because I start so young and I steal the job of so many designers. They hate me all, but it's okay. It's good when people hate you because the only way to survive is to always be better and better and better and better. That's why. Да, конечно, Ора получает много критики, потому что он начал работать очень молодым, и он практически украл работу очень многих дизайнеров. Но это здорово, критика это хорошо, потому что она позволяет тебе становиться все лучше, лучше и лучше. When I started, I was friends with all the designers. They loved me because I was just virtual. When I started doing some real stuff, когда Ора был молод, и он делал виртуальный дизайн, дизайнеры его обожали, но когда он стал известнее и стал заниматься реальными вещами, все изменилось. It's like a war because all our name is on the same list all the time. So you need to fight to get the job. Это как война, потому что имена известных дизайнеров, они находятся в одном списке, и они должны между собой практически драться для того, чтобы получить какой-то заказ. And before I thought more you have success, more it's easy. It's wrong. More you have success and more it's difficult because you're in front. Every project I'm showing you, it's not, hello, I want you to design that. Hello, we would love you to participate to a competition to do this project. And you say, hey, who is in front? Blah, 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 blah. Okay. Итак, если вы думаете, что когда ты становишься известным, процесс получения заказа упрощается, вы совершенно не правы. Вам не звонят и не предлагают что-то сделать, вам звонят и предлагают поучаствовать в конкурсе на разработку этого проекта. И список участников длинный, и в нем известные имена. I think we went, in our century, we went so far that I think for the next 10 years we will have to repair all the problem we made. So I think there is a return to things that are really important, to stuff that are not like fashion or like stuff that can stay through the time, that are timeless, that are more part of our life, that are very very, you cannot, very important things and not extra stupid and craziness. Even in architecture, if you look at the architecture today, it's becoming a bit crazy. I think we will have to repair that for sure, otherwise we go on the wall. It's a French expression. I try to translate it into English, but we go wrong. Итак, за этот век мы сделали такое количество вещей и так далеко продвинулись, что, по мнению Ора Ито, мы в ближайшие 10 лет должны подумать о том, что мы делали, и, может быть, вернуться к вневременному дизайну. Мы должны делать что-то, что вне моды. So I think the future is less but better. And я думаю, что в будущем у нас будет меньше предметов, меньше проектов. Когда ты только начинал заниматься дизайном, был ли ты уверен, что это дело всей твоей жизни? Или были какие-то сомнения? I knew I wanted to be in an artistic world, but I didn't know precisely I wanted to be a designer. But yeah, I think when you start this job, first of all, you never stop because you're never happy with what you do.
so you always wait for the next project to have a chance to be happy of yourself. So I can say that, yeah, I will continue all my life this job because I always try to do better and better and better and better, and I'm never satisfied. So I'm always very happy when there is a new project because I think I will, for once, do exactly what I have in mind and try to reach the perfection, but it's so difficult that I never did, so that's why I continue. Конечно, когда Ора находился в начале пути, он был уверен только в том, что он хочет заниматься творчеством. Он не был полностью уверен в том, что он будет именно дизайнером. И сейчас, когда он работает, каждый раз он рад появлению нового проекта, поскольку каждый раз он надеется все-таки сделать 100% то, что он хотел, достичь совершенства. И, естественно, каждый раз он не вполне, он не может сказать, что он на 100% добился того, чего хотел, как любая творческая личность. As I told you before, the constraint is important because when I have a constraint, for example, this big pylon could be a constraint. I have to redesign the space. Итак, как мы уже говорили, ограничения очень важны, потому что когда у вас есть ограничения, как, например, эта колонна в центре зала, то есть если бы Ора попросили сделать реновацию этого пространства, он сразу бы увидел, что данная колонна является. So the idea is to transform this ugly pylon into something beautiful. So you change the constraint into something very positive. Итак, ему бы пришлось трансформировать эту колонну в что-то очень красивое, и таким образом преобразовать ограничения в что-то хорошее, достоинство. And the project Valtagama was a bit the continuation of this, the lobby of my hotel. And I was interested in working with this new software, Grasshopper, and you press a button and it gives you different form. You don't even need to draw anymore, which is quite cool. And I wanted to expand this concept into Moscow Altagama Bar. But I put it in yellow to make it even more look like a sculpture and not like a decoration wall. Итак, этот проект был разработан с использованием новой компьютерной программы, которая создает такие интересные природные формы. Очень интересно Ора было работать над этим проектом, и также очень важным является то, что он сделал в данном случае цвет своей скульптуры желтым, для того, чтобы еще более акцентировать то, что его проект является скульптурной композицией. Thank you, Ora Ito. Nice to hear you. Great. So tell me, she speaks more than me. She speaks more than me. It's more long version than your project. Sorry. Unfortunately, we have to finish here. Oh no. Yeah. Oh no. So we have planned. Okay, party now. Champagne for everybody. Thank you very much.